Perseteruan rumah tangga Nikita Mirzani dan Antonio Dedola tidak menemukan titik terang. Berhembus kabar hingga kini mereka berdua telah resmi bercerai. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten yang kami sajikan, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Mereka berantem dan Aska ngeliat Antonio dipukul. Aska ngeliat Antonio dipukul dan Aska nangis, of course, because like he loves him. Aska loves Antonio like really much. Dan dia ngeliat Antonio dipukul. Of course, kalau kita ngeliat orang yang kita sayang dipukul, of course kita nangis. Dan Aska nangis. Aska nangis dan tiba-tiba Mimi marah. Mimi bilang, "Ini kenapa nangis?" Dan Aska ditampar. Aska ditampar, tapi aku di kamar. Aku nggak ngeliat. Tapi aku denger. Terus habis itu my uncle ambil Aska, disuruh ke bawah. Pas mereka berantem, itu bener-bener Aska heartbroken. He's so close to me. Kayak aku sama Aska tuh kayak deket tapi nggak terlalu deket karena kayak kita adik kakak ya, it's a common thing. Dan dia bilang kayak, I don't want Papa to go. I don't want Papa. I want to go with Papa to Germany. I don't want to live with Mimi because I love you. I don't know. Jadi kalau misalnya Antonio nggak ngurusin Aska, nggak ngurusin aku, nggak ngurusin Arkana, nggak mungkin Aska sampai bisa bilang kayak gitu. Nggak mungkin Aska bisa bilang kayak gitu. Even mereka berantem di depan Arkana, you know, because of what? Because do you want to know how I know? Because I used to ask Arkana, so like I'm teasing him, like, Arkana, do you love Mimi? Arkana, do you love Papa? Yes. Do you love Kakak Loli? Yes. Do you love Abang? Yes. Do you love Mimi? No. And I said that, why? Why you don't love Mimi? You need to love Mimi. And then he said that, yes, because Mimi punch Papa. Dan aku kayak, hah? Adek, you cannot do that. You cannot speak like that. Dan aku nangis. Dan aku nangis di situ. Aku nangis. Dan dia kayak, anak sekecil itu ngerti. Karena apa? Karena mereka suka berantem di depan anak kecil. Suka berantem di depan Aska dan Arkana. I mean like I understand why they fighting, but like Arkana dan Aska mereka harusnya ngeliat. Tapi entah kenapa Mimi kemarin pas sebelum ke London, sebelum pas aku mau pergi ke sini, I don't know what happened to her brain, dan dia pukul Tony, dia pukulin diri dia sendiri, gitu-gitu. Dia bilang you don't love me anymore, gitu-gitu. Ngerti nggak maksud aku? Dan dia suruh Tony pergi, tapi pas Tony udah mau pergi, dia malah ngebuka kopernya, malah ngacak-acakin ininya. Dan dia juga suruh Teteh kayak, gak usah bantuin dia bisa ngebersihin sendiri. I don't know even why. I don't know. Dan mereka juga selalu berantem kayak, mama aku kan punya TikTok, dan mama aku suka PK-PKN di TikTok. Is like where you like doing live in TikTok, and but like there's also like someone joining your TikTok, and like you have like this, I don't know what is it called in English, but like in Indonesia it's like PK-PKan gitu. Dan dia suka dia suka nge-live gitu di TikTok. Dan kayak kalau yang kalah tuh kayak harus ngelakuin sesuatu, either kayak like putting lipstick on your face or like you dance. Dan waktu itu kayak Antonio ngelihat mama aku jogetin pantat dia di depan kamera. Of course Antonio marah. Mereka berantem gara-gara Antonio itu punya adik, tapi bukan adik biological, kayak adik karena kayak Antonio sama Ricky itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh kayak kecil, kayak Arkana, kayak bayi sampai sekarang.
Dan Mimi nggak mau dia nge-follow Ricky. Itu makanya Mimi marah. Mimi marah gara-gara itu. Mimi marah gara-gara Antonio, ya, gara-gara papa follow Ricky. Aku juga nggak tahu kenapa papa harus unfollow dia di IG. Ricky itu yang ini orangnya. Ricky. This one. Mimi marah gara-gara orang ini. Aku juga nggak tahu kenapa. It's just really messed up, you know. It's just really messed up, like masa iya papa harus kayak unfollow orang-orang yang bener-bener deket sama dia dan bener-bener udah kayak adik. Karena kayak Ricky ini bener-bener deket banget sama keluarganya dia. Kayak bener-bener orang tuanya dia tuh udah anggap dia tuh anak. I don't know. I don't understand. Itu kenapa Antonio pergi dari rumah gara-gara itu. Gara-gara dia juga udah capek. Dia tuh ngerasa gak dihargain di rumah. Dia tuh ngerasa dia tuh gak bisa jadi imam. Karena Mimi tuh selalu kayak itu. Dia sebenarnya udah capek dari lama, tapi dia meledak aja sekarang. Karena mungkin nggak tahu gara-gara kejadian yang dia dipukul itu, dia jadi takut. Karena mama aku bilang dia udah capek sama aku. Dia udah capek sama aku dan aku juga udah capek sama dia karena aku cuman gak mau posting video ini dan dia bilang kamu gak bisa ngebantuin orang tua kamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aku gak ngebantuin dia, gak ngebantuin mama aku. Maksudnya apa? Aku emang salah ya? Aku kasih opini aku ke mama aku. Aku emang salah ya? Aku gak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek apalagi yang gak bener di story aku. Apa aku salah? Temen-temen aku lihat nanti di sekolah. Kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? I'm ashamed of myself and I'm pity of myself, of course. Because of you. You're making my life destroyed right now. I cannot even cry anymore. My tears is gone. You know? Dan ada satu temen aku bilang, kenapa sih mama kamu dan kenapa kamu kenapa sih mama kamu posting so bad things about in your story? And then I said that I don't know, it's her life, it's not mine. Aku aja sekarang udah malu. Maksud aku kayak aku nggak mau ikut campur. Karena apa? Karena aku juga punya reputasi di sini yang harus aku jaga. I need to have a good. Dia tuh ngerasa nggak dihargain di rumah. Dia tuh ngerasa dia tuh nggak bisa jadi imam. Karena Mimi tuh selalu kayak itu. Dia sebenarnya udah capek dari lama, tapi dia meledak aja sekarang. Karena mungkin nggak tahu gara-gara kejadian yang dia dipukul itu, dia jadi takut. Gara-gara Antonio dipukul, dia jadi takut, jadi trauma. Dia juga bilang ke aku, this is my first time I'm frightened by a woman. Karena dia itu polisi. He's a retired policeman, and like he met all of bad guys and bad women in this world. Karena dia polisi, dia pasti ketemu orang banyak yang jahat. Tapi dia bilang, ini pertama kali aku takut sama wanita di hidup aku. Dan aku, I cannot say anything. Dan aku juga shock pas dia pergi dari rumah, dan aku juga nggak tahu. Dan itu bukan aku. Itu bukan aku yang suruh dia pergi dari rumah, tapi dia sendiri yang pengen pergi dari rumah. You know, karena dia capek. Jadi bukan gara-gara aku. Ya, aku juga nggak tahu kenapa aku involved. Aku juga nggak tahu kenapa aku ada dalam masalah ini. I don't know. Yaudah, itu aja, guys. That's all from me. Thank you for listening and thank you for watching this video. You need to watch this video because like this is the truth. This is the true side, and I just want you all guys know what happened, what really happened, you know, because like I don't know, I guess my mother is talking bullshits. So I mean, like, I'm not telling you guys to pick Antonio's side or like my side or like Mimi's side, but I want you to be
a really open-minded person, because like you need to think, you know. You don't get like, I don't know, hypnotized by someone because like she's crying in front of the camera and she's telling you bad things and like you trust her. This is the real side. I just wanted to let you know that this is my opinion and this is my heart. Don't judge me, because I know I'm still a teenager and I cannot like, I don't know, hold my words, because like I have many emotions like I've been through right now, and I'm sorry if I like talk about something that makes you uncomfortable with. Yeah, that's my words in my heart. So thank you.